ejikọọla isi ọnụ ya na otu jikọrọ ndị ọrụ bekee ala anyị gbasara ego amagbunyere n'ụgwọ ụdọ nzikọrịta ozi ekwentị. Nwunye onye isi ala akpọọla oku maka ịdịkọ n'otu iji gbanwee ọnọdụ Naịjirịa dịka ụwa na-emerube ụbọchị ure ahụ. Ọzọ, ọsọ ịnyịnya egwuregwu na-apụta ọhụrụ ala anyị ga-eji asọkarịta mpi. Ị nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na Nta Enugu. Uhuruchi ọma, onye ọma dị mma. Taa bụ Tuesday, ahịa afọ. Onye akụkọ bụ m Ikeria Ugwu. Kwatọọ ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. Gọọmenti etiti na otu jikọrọ ndị ọrụ bekee enweela ọgbakọ iji chịkọọ isi ọnụ banyere pasentị ego 50 atụkwasara n'ụgwọ ụdọ nzikọrịta ozi ekwentị site n'aka ụlọ ọrụ Nigerian Communication Commission (NCC), dịka ozi si n'ụlọ ọrụ odeakwụkwọ gọọmenti etiti nke Dairektọ mgbasa ozi na mmekọrịta ọha na eze Segun Imohiosen binyere aka na ya na-ekwu. N'ọgbakọ ahụ nke odeakwụkwọ gọọmenti etiti Sinetọ George Akume kpokọbara, ebumnobi ya bụ iji weta nghọta ma mekwa ọchịchị obi ụmụafọ Naịjirịa. Minista okwu mgbasa ozi dị n'aka Mohammed Idris, onye kwuru okwu n'aha gọọmenti etiti, kwuru na ihe ejiri hibe ya bụ ọgbakọ bụ iji leba anya na nnyocha ụlọọrụ NCC mere. Ha jiri majinye ego ruru pasentị 50 n'ụgwọ ụdọ nzikọrịta ozi. Ka ha tụnyere ọnụ n'okwu ahụ ihe were ọtụtụ oge, otu abụọ ahụ kwekọrịtara iguzobe otu kọmitii mmadụ 10 ndị gụnyere mmadụ 5 n'akụkụ gọọmenti etiti, mmadụ 5 n'akụkụ otu ndị ọrụ iji leba anya na nnyocha ụlọọrụ NCC ma weta ihe ha metara n'ime ụzọ ụka abụọ. Onye isi otu jikọrọ ndị ọrụ Comrade George Ero kwuru na ọ ga-echere hụ ihe kọmitii a ga-anwapụta mara ihe ọzọ a ga-eme. Gọọmenti etiti eguzobere amụma ga-enye teknụzụ na-esete ihe na-eme n'urukpuru maka ịkpatara ala anyị ego gburu $50 kwa afọ. Olayinka Ojo wetara akụkọ na amụma nke ebumnobi ya bụ iji teknụzụ urukpuru kwalite mkpata ego n'ụlọ ọrụ gọọmenti gbaa gburugburu bụ nke ekpughere n'Abuja. Gere akụkọ a n'ọnụ Chimdimma. Ebe ọ bụ na ụzọ ọdịnala esi eweta ego anaghị ezute mkpa obodo na-eto eto, ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchịkwa na nkesa ego na mmekọrịta ya na National Space Research and Development Agency na-enyocha ụzọ ọhụrụ iji kwalite ọganihu akụ na ụba obodo a. Ebumnuche a dabara na atụmatụ olileanya ọhụrụ nke chọrọ imepụta usoro iweta ego site na njikọ teknụzụ ọhụrụ dịka esi eme n'ụwa niile. Echiche a ga-eweta mgbanwe na akụ na ụba yana ọganihu obodo a. Onye isi ala mba Matthew Adepoju na-ekwu na ebe ụlọ ọrụ 4.0 na-elekwasị anya na mmepụta sayensị mbara igwe na ọgụgụ isi akụrụngwa akpọrọ Space Science Innovation and Artificial Intelligence na mmekọrịta ya na ụlọ ọrụ na-emepụta ego ga-abụ ihe dị oke mkpa n'imezu ebumnuche a. Ihe dịka mmadụ 10 abụrụla ndị oji egbe amaghị ndị ha bụ bunyuru anya n'ama ego Nkelehu dị n'okpuru ọchịchị Ishielu na steeti Ebonyi. Fortunate ọzọ wetara akụkọ na ọtụtụ ụlọ ndị obodo ahụ bụ nke amụrụ ọkụ. A kụsuru ndị ogbe ime obodo ama ego Nkeleha na kansụl ime obodo Ishielu dị na steeti Ebonyi n'isi ụtụtụ ụbọchị ụka bụ abalị 2 nke ọnwa 2 afọ anyị nọ n'ime ya site n'aka ndị ọgba egbe a na-amabeghị ndị ha bụ butere ọnwụ ihe karịrị mmadụ 10 yana ịgba ọtụtụ ụlọ ọkụ. Mgbe ọ na-ekwu na ya bụ ihe mere bụ eziokwu nye ndị nta akụkọ ka kọmishọna ndị uwe ojii Ebonyi steeti bụ CP Antonia Ucheanya mere ka amata na ọ bụ eziokwu na o nwere mgbe a kụsuru ma gbuo ọtụtụ ehi nke ndị na-achị ehi nwe na ya bụ ogbe ime obodo n'abalị 22 nke ọnwa ikpeazụ afọ gara aga, kama na ihe butere nkụsu akụsuru ndị ogbe ime obodo ahụ ugbu a bụ nke a na-amatabeghị yana ndị aka ha dị na ya bụ ọba ekere ede. Otu n'ime ndị welitere isi na ogbe ime obodo ama ego Nkeleha bụ ndị gwara ndị nta akụkọ okwu sịrị na ya bụ ogbe ime obodo enweghị mgbe aka ha dị na nkụsu akụsuru ma gbuo ehi ndị na-achị ehi n'afọ gara aga na ya bụ ogbe ime obodo,
ma kwakwarịrị na otu n'ime ndị ahụ egburu bụ onye ya ka gara wee gbapụta n'aka ndị uwe ojii n'izuụka gara aga. Mgbe ọ na-akọwa ya bụ nkwụsị a kwụsịrị dịka ihe enweghị nsọpụrụ nye ndụ mmadụ ka gọvanọ Ebonyi steeti bụ Francis Nwifuru rịọrọ ndị ogbe ime obodo ahụ ọdụ ka ha dere du ma gharakwa iji aka ha wee gaa kụsuo ndị ha na-eche na ọ bụ ha mere ya, n'ihi na gọọmenti ga-eme ihe ike kwere ha ịchọpụta ndị aka ha dị na ya bụ mkpamkpa kpara. Na Abakaliki, abụ m Fortunate Ọzọ. Mmadụ ọbụla n'agbanyeghị ogogo ya n'ebe o metụtara akụ na ụba kwesịrị inwe ohere ezi ahụike na-enweghị mmetụta ọrịa ule ahụ. Nwunye onye isi ala Oluremi Tinubu ekwuola n'ozi ya nke o ji emerụba ụbọchị ure ahụ n'ụwa na ure ahụ bụ ibu arọ nyere ọtụtụ mmadụ na ọtụtụ ezinụlọ n'ụwa gbaa gburugburu. N'ihi nke a, o kwesịrị ka ejikọ aka ọnụ buso ya agha, ọkachasị na Naịjirịa ebe ọ bụ ihe na-ebutekarị ọnwụ. N'isiokwu mmemme a, United by Unique dịka asụrụ ya na bekee, ka o kwuru na o mere ka mkpa ọgwụgwọ ọrịa ule ahụ na-elebara mkpa onye ọbụla anya pụta ìhè. O wee na-adụzi ụmụafọ Naịjirịa ọdụ ka ha buwe ahụike ha ụzọ ma nye ibe ha nkwado n'ibuso ọrịa agha. Ịnyịnya bụ anụmanụ mara mma na-ezipụta ike na ume. A na-eji ha eme egwuregwu n'agbanyeghị na ọ dị oke ọnụ. Akụkọ ọma maka osinadị bụ na ndị a zụrụ n'ala anyị na-apụtazi, nke eji Niger Bridge wee mara, nke ji nwayọọ nwayọọ eme ọsọ ịnyịnya ka ọ bụrụ egwuregwu asọmpi obodo Naịjirịa. Ọ sị na Edemodu wetara akụkọ a, ma ọ ga-abịara gị n'uju n'asụsụ bekee. Onye ọma gere m ntị, mmiri ezuola gbachaa. Ma tupu m bilie gere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Gọọmenti etiti achịkọọla isi ọnụ ya na otu jikọrọ ndị ọrụ bekee ala anyị gbasara ego amagbụnyere n'ụgwọ ụdọ nzikọrịta ozi ekwentị. Nwunye onye isi ala akpọọla oku maka ịdịkọ n'otu iji gbanwee ọnọdụ Naịjirịa dịka ụwa na-emerube ụbọchị ure ahụ. Anyị kọkwara gị na ọsọ ịnyịnya egwuregwu na-apụta ọhụrụ ala anyị ga-eji asọkarịta mpi. Ọ bụkwa ka ọ ha m n'ọnụ ma chebizie ego ọ na-arụ maka ịtapịara gị akụkọ ụwa n'asụsụ bekee. Ọ dịkwa ebe ị nọ. Tonight, telecom tariff increments, federal government and NLC meet to seek common grounds. World Cancer Day, First Lady calls on united efforts to change the Nigerian narrative. Plus, horse racing, an emerging national sport. You can watch us live on YouTube on Nta Enugu. Good evening and thanks for joining us. I am Chiegono Aro. Now, details of the news. The federal government has met with the Nigerian Labour Congress, NLC, with a view to reaching a common ground on the recent 50% increment on the telecommunication tariff by the Nigerian Telecommunication Commission. According to a release from the Office of the Secretary to the Federal Government, the Government of the Federation, signed by the Director of Information and Public Relations, Shegu Imoye, the meeting, which was at the instance of the Secretary to the Government of the Federation, Senator George Akume, was aimed at maintaining industrial harmony and to also protect the interests of Nigerians. The Minister of Information and National Orientation, Mohammed Idris, who spoke on behalf of the federal government,
said that the purpose of the meeting was to look into the study carried out by the NCC, which led to the 50% increment on telecommunications tariff. After extensive deliberation, the two bodies agreed to meet to make up a 10-man committee comprising 5 members from the federal government and 5 from the NLC to review the study by NCC and submit its report within 2 weeks. The NLC president, Comrade Joe Ajero, said it will wait till the outcome of the committee to determine its next line of action. The federal government has launched an initiative leveraging space technology to generate an estimated $50 billion annually. Olayinka Ojo reports that the initiative, which is aimed at leveraging geospatial technology to improve revenue generation across agencies of government, was unveiled in Abuja. With traditional revenue streams struggling to meet the nation's growing needs, the Revenue Mobilization Allocation and Fiscal Commission, in partnership with the National Space Research and Development Agency, is exploring innovative solutions to drive economic growth. This initiative aligns with the renewed hope agenda of the current administration, which aims to create sustainable revenue streams through modern technological integration as practiced globally. This initiative represents a transformative step towards economic diversification and a prosperous nation. By adopting innovative revenue generation methods, we can build a more equitable economy. We stand at the threshold of a new era where innovation, creativity, technology, and collaboration can drive economic growth and progress. This can be visualized by taking cognizance of the immense benefits other nations have derived by using this indispensable tool in boosting the revenue base for economic growth and development of their respective countries. Therefore, Nigeria as a developing economy should leverage on this very noble idea. NASRA Director General Matthew Adepoju notes that with Industries 4.0 emphasizing space science, innovation, and artificial intelligence, the collaboration with revenue-generating agencies will be pivotal in achieving the goals. Mainstreaming space science and technology into our activities in Nigeria is not only going to help us on boosting our revenue generation, it's also going to help us in fighting the insecurity in the country, because our analytics and research are showing that most of the internal strife is driven by solid minerals and other resources in the country. With full participation from all government revenue agencies, stakeholders agree that the integration of space science and technology will not only boost revenue, but also strengthen national security and economic resilience. Olayinka Ojo, Nta News. About 10 persons have been killed by yet-to-be-identified gunmen at Amego Nkalaha community in Ishelu local government area of Ebonyi State. Fortunate also reports that several houses belonging to the community members were also set ablaze. Unleashed on members of Amego Nkalaha community in Ishelu local government area of Ebonyi State in the early hours of Sunday, 2nd February 2025 by yet-to-be-identified gunmen led to the death of over 10 people and burning of houses. While confirming the incident to newsmen, the Commissioner of Police Ebonyi State Command CP Antonia Uchanya noted that although some cattle belonging to some herdsmen were attacked in that community on 22nd December 2024, the cause of the mayhem unleashed on the community and the perpetrators are yet to be ascertained. All of them men, women were not affected, children were not affected, and that is why we say it is selective. And the house is selective. It was not just a blanket attack. So that's why we are not narrowing it down to a particular people. One of the stakeholders of Amego Nkalaha community who spoke to NTA News said the community had no hand in the attack on herders' cattle and regretted that one of the stakeholders detained by law enforcement agents who was granted bail last week was among those killed. The people who killed the cows
are unknown men. We don't know them. The Fulanis later reported the case to police, and some community leaders, 4 of them were arrested to produce those people that committed the crime, which they don't know. Describing the attack as a flagrant disregard for the sanctity of human life, the governor of Ebonyi State appealed to indigents of the area to remain calm and avoid reprisal attacks, assuring that government will get to the root of the matter. In Abakaliki, Fortunate Ozo, NTA News. Sad story there. Still to come, First Lady calls for a united front against cancer burden in Nigeria. These and more when we return. The executive and members of organizing committee of the Association of Medical Laboratory Scientists of Nigeria, Enugu State, cordially invite the public to her 2nd edition of the AMLSN Enugu Annual Scientific Conference and Workshop 2025 on the theme Strengthening Africa's Health System with Policies and Technologies for Economic Development. Keynote speaker, Right Honorable Chidimak Obeta, member representing Nsukka Igweze South Federal Constituency. Royal Father of the Day, His Royal Majesty Igwe Sir Samuel Ikechukwu Asado, Ogaragidi of Edemane, Ogugu Ancient Kingdom. Host, Dr. Ejiofor Brendan Mama, Branch Chairman, AMLSN, Enugu State. Date, 6th to 8th February 2025. Time, 10 a.m. daily. Venue, Amadio Event Center, Ebana Tunnel, Ogui, Enugu. Announcers, Professor Silas A. Ufele, Chairman, Organizing Committee. Comrade Archie Ugochukwu Franklin, Acting Assistant Secretary, AMLSN, Enugu State, for the committee. Nta Enugu Live News Program, Searchlight, returns to you soon on Saturdays by 7 p.m. Glad to have you back. Moving on, every individual, regardless of their socioeconomic status, deserves the opportunity to live a healthy life, free from the devastating impact of cancer. Nigeria's First Lady Oluremi Tinubu stated this in her message marking this year's World Cancer Day. She noted that cancer is a burden on millions of individuals and families around the globe, and as such demands a collective responsibility to combat, especially in Nigeria, where it is a leading cause of death. The First Lady, however, expresses hope that with determination and partnership, the narration can change, and emphasizes the need to continue to unite and raise awareness about cancer, prioritizing screening, access to treatment for all. The theme of the celebration, United by Unique, she said, highlights the significance of adapting cancer treatments to cater for the unique needs of each individual. She therefore urges all Nigerians to prioritize their health and support one another in the collaborative fight against this disease. Horses are graceful animals that represent strength and agility. They are used in sports for racing, even though it is capital intensive. The good news, however, is emergence of locally bred horses known as Niger bred, which are usually and gradually shaping horse racing as a national sport in Nigeria. Austin Edemudu has the details. View of horses on the track. Polo grass. How about the Doba? Or even in war times, horses remain indispensable ally of humans. You can see that all the wars, Islamic wars fought before now and this, horses were very much important. Now wars are over. Now is the time for peace. That is to tell you that you can use something for two ways, positive or negative, but each in this case is win-win.
Winning is ultimate in horse racing, and the sport is gaining popularity in the country. Horses come in different breeds. Famous among them are the Argentina, Brazil, Sudanese breeds, which have reputation of endurance and strength. However, to import one of these foreign breeds could cost an average of 60 million naira without any guarantee they will adapt and succeed. You know, these horses are in a different topography. They come to Nigeria and they don't acclimatize. So you buy these horses, you know, very expensive, and then they come here and die in a year. This situation has thrown up the challenge for Niger breeds of horses, a combination of Argentina and Sudanese breeds to achieve a thoroughbred. And now Nigerian horse racing industry decided, agreed, we'll have our own breeds. You can crossbreed a thoroughbred from America with a Sudanese horse and have your Niger breed. The horses are bred and nurtured up to 2 years before they are matured to hit the track. As strong and majestic as these horses might be, their fragility can be ignored. Therefore, they need proper feeding and medical care to perform. 18-year-old Usman Bala has spent almost a decade in the stable taking care of horses. When I come in the morning, fetch water for her, go and collect her food, come out, give her, and grass. When I done that one, I will climb her, enter feed, and we'll start working. Like 5 rounds, 6 rounds, and come out again and wash her and take her back to our room. Though capital intensive, stakeholders are working towards making horse racing more competitive with national outlook. We are not only looking at one segment of the country. We want horse racing to be part of northwest, northeast, southeast, south, the whole Federation of Nigeria to be involved in horse racing. And it goes a long way for national unity, peace and stability, and also to showcase our cultural heritage. Warama Aminu Osi from Sokoto State, Mustafa Osi. Warama Amazon from NT7. I am Austin Edemodo, NTA News. To end the news, a recap of the top stories. The federal government and the Nigerian Labour Congress have set up a committee to look into the telecommunication tariff increment by NCC to reach a common ground. As the world marks Cancer Day, First Lady Senator Oluremi Tinubu has called for united efforts to change the narrative of cancer burden in Nigeria. We also brought you the story of horse racing as an emerging national sport with the introduction of Nigerian bred horses. That was the news. Thanks for watching and good night.